national pride as opposed to diluting it. But those speeds are so dated. And to be honest, everything about using both of these phones feels dated. Like, it's pretty sad that this Sante Sun is one of their modern flagship phones. It was only released recently in 2023 in North Korea. It was priced pretty close to $1,000, but it looks like a mid-range Huawei phone from 2021. Actually, let me be clear. It really looks like a mid-range Huawei phone from 2021. I'm always getting deja vu looking at the way the camera module has an identical style and position, the way the body of the screen curves around in a seemingly identical way. Even this incredibly unique Huawei style cutout around the buttons and this red line in the middle of the power key is the same. Plus, for security reasons, I've got to keep the eye in the pin. But when we trace it back, it does look like this phone was manufactured in China, just like Huawei phones. So I think there's two possible explanations. Either this phone was actually secretly made by Huawei themselves and supplied to North Korea for them to add their software layer, or somebody just decided, we like the look of that one, let's copy it. Because you're about to see this yourselves, but so much of the content on these phones is copy content already. Why not the phone design too? But also that, unlike the Huawei that this looks so similar to, this phone does have a thicker bezel and a notch, this extremely tasteless font on show throughout the whole user interface, and then the only form of branding on the camera is a feebly written 64 megapixel that gives me absolutely zero reassurance it's going to be a good experience. And it is not. On a hand phone, we're just getting extremely poor, grainy image quality all around. And even though there are 3 cameras on the back of this phone, there's still no ultra-wide and no zoom. So both extra cameras are just useless and high-def cameras. But globally speaking, it started to die out pretty fast after 2020. And so బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో 5,000 షాపింగ్ చేస్తే 5,000 ఫ్రీ చెప్పు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు 5,000 ఫ్రీ ఇస్తారు వాళ్ళే ఫస్ట్ 5,000 కావాలి రిజిస్టర్ సార్ ఏం చేస్తాం సంవత్సరం షాపింగ్ అవ్వకూడదు అంతే కదా నేను రిచ్ కదా అంటే డబ్బులు ఇప్పుడు ఏమి నువ్వు రిచ్ కదా ఇంత డబ్బులు ఉంటాయి రిచ్
ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮಿಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಏನು ಬೆರಡಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅವ್ರೆ ಯಾರು ನಿನಗೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ನಿನಗೇನು ಬಿಂದಕ್ಕಂತ ನಿನಗೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥವ ನಿಮ್ಮನೆಗೇನು ನೂರಕ್ಕೆ ಅಂದಳ ಯಾರ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ Until someone decided it shouldn't be. In 2008, Tata Motors became the first Indian manufacturer to voluntarily crash the Nexon. That crash delivered India's first 5-star GM cab rating, and from that moment, safety became a part of every car buying conversation. The story continued with Altroz, Punch, Harrier, Safari, and Go. And of course, the industry followed together. We made Indian roads safer. Now, లాస్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ 20,000 కార్లు కొన్నారు అంత స్ట్రాంగ్ ఎంతమంది అది ఇది అంటే కూడా చూసాను అంత ఏది నెక్స్ట్ సాంగ్ బెస్ట్ 20,000 కార్లు నెక్స్ట్ సాంగ్ మన పెరిదిరి కారు మెత్తలేదు నమ్మ టగడగా అడ్డుగులు అంటే నమ్మ టైర్లు పోయినాయి ఆ రోడ్లు బాగా కదా రోడ్స్ రాదంలో ముసరిపోతారు అప్పుడు against something just as legendary. 5, 4, 3, 2, 1. రెండు 5-star బండి గుద్దుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తారు ఏం కాదు చూపిస్తాను
దాన్ని బుద్ధి పడేసాడు. means its match. What remains is pure engineering truth. When two legends collide, you don't witness destruction. It's simply an orchestra of precision. This is how safety evolves, how legends lead, and how billions of journeys stay protected every single day. Because what starts in this lab changes what happens on every road outside. That's how a legend raises the నేనేం bar, చేయను మమ్మీ. not by following norms, but మీ by నాన్న అడుగు, నాకు fighting తెలుసు them. కదా మమ్మీ. విరాట్ ఇట్రా. ఎవరు తీసి పెట్టారు? సగం అట్లే పడేసేదేనా? సేఫ్టీ అంతే, సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ బాబు. ఇక్కడ చెప్పారి ఏం చేస్తా బా ఏదో బోర్కి ఉన్నా చూస్తాను. మన మీ మామ వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఏం పేరు? ఎవరు మామ? మీ మామ పిల్లనిచ్చిన మామ. ఏం అట్లా మాట్లాడతావు? మీ మామ అంటే ఎవరు మామ అంటావు? ఇంత డేంజరస్ ఉన్నా ఏంటి అసలు? మీ మామ పిల్లనిచ్చిన మామ గౌని. ఓకే గౌని 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 ఏమంటారు? అమ్మా మాట్లాడే బాబు. ఏమమ్మా ఏమంటున్నాడు? సిగ్గుపడతావు అప్పుడే. ఏమన్నా మామ ఏమన్నా? ముక్కు మరి ముక్కు తగ్గింది. ఎట్లా ఎదురు అసలు? ఇంకా హరి ఏమో తెల్లపో. అవు హరికి పంపించినాము అది అప్పుడు ఆ కొడుకు ఇది పంపించింది కరెక్ట్. ఇదే ఉంటుంది అంతే. అంత అయిపోయింది. ఏం అనుకుంటా లేదు 10 అంటే ఏమి ఇస్తా అంటే ఇవి మరి అయితే అన్నానా అంత పెద్ద మంది అయితే లేదు లేవా. అందుకే ఇప్పుడు కూడా ఊరికే ఉంది యాకేస్తుంది అని. ఇంకా ఏమే మరి మీ కాంట్రాక్ట్ ఏమి తెచ్చుకుంటారా? సంతోషం. ఎన్రోల్ చేయాలి మరి. అది ఎన్రోల్ దొరకాలి. అప్పుడైతే ముందర పోవచ్చు. మీ ప్రైమ్ టైం అంతా ఇడే ఎక్కుంటే వేస్ట్ కదా. టైం పోవచ్చు మేము ఫర్దర్గా అనుకోడానికి. ఇంకా యంగ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎందుకు కష్టపడి సంపాదించుకోరావు. అతన్ని దానం ఉండాలంటే వెన్ యూ ఆర్ యంగ్ అంతే కష్టపడాలి. అట్లా అంత అంతే కదా మరి బెస్ట్ కదా. టచ్ అని ఏంటది అన్ని ల్యాప్టాప్ ముట్టుకుంటుంది, అన్ని టచ్ అనుకుంటుంది, వీడియోలు పెడుతుంది, ఇటు ముడుతుంది. ఏంది ముడుతావు? మోస్తావు నల్ల అది రాదు.
ఇంకా ఎందుకు వద్దు నాన్న స్కూల్ పోతుంది మా పాప ఏమంటావు ఏం అసలు నీకేం అసలు అర్థం కాకుందమ్మా స్కూల్ పోతాపా మా పాప రోజు పొద్దున్న ఏడ్చుకుంటే స్కూల్ పోయి నువ్వు రా డాడీ నువ్వు రా మళ్ళీ రా డాడీ నువ్వు లోపలికి రా డాడీ అంటుంటా స్కూల్ చెప్పు చెప్పు మా కన్నా ఎప్పుడు వేసుకోవచ్చు సంవత్సరం లోపల మీరు ఎగ్జామ్స్ ఉంది ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఏమంటే పదకొండుకి వస్తా అంటున్నా మంచిదే కదా రాన్న రామమ్మ వస్తానమ్మా ఎందుకంటే కట్ చేశాను కాలు కింద పెట్టాలి ఏంద్రా ఇరికేంది పిల్ల ఎట్లా నీ కాలు తీయాలా నువ్వు ఎట్లా పోతావు బయట ఇట్లా కొంచెం జరుగు నువ్వు అట్లే ఎట్లా పోతే నీకు చూపెట్టి ఇటు కాలు ఇట్లా జరగవచ్చు నువ్వు జరుగు అయితే వస్తా చూస్తా జరుగుతా